Ja, hulle is 24 minute voor 9 is ingeskakel hier op OasisFM. Môre en hartlik welkom as jy nou net ingeskakel het. Ons hoop saam gesing, soos ons nou vir die burgemeester 'n bietjie vanoggend gesing het op sy verjaarsdag. Ons het gesê ons gaan die span van Pabala hier inkry. Now the team of Pabala Private Nature Reserve, they are here with us. Firstly, we would want to say, Nancy, we would want to say good morning to Werner Cronje. He is, of course, there, the man in charge, the owner, the manager there at Pabala. Good morning and welcome here to OasisFM, Werner. Morning, Nancy. Morning, Andre. Thanks for the invite at the Rise Breakfast Show of yours. Just to correct you there, I may be the owner, but my wife is still the boss of the farm. She's the boss. So let's just clarify that quickly. Thank you, Werner. And then we also have Heidi Helgren. Correct, yes, Helgren. Good morning, Heidi. How are you? Good, thank you. Thank you very much for having us this morning. It's really nice to be here. Good morning to all the listeners and also to the team. Thank you. Yeah, so you guys, what is... maybe we can start in Afrikaans and then we can ease into English. Okay, so Werner, jy is natuurlijk die visionair achter Pabala. Vertel ons meer, hoe het Pabala ontstaan? Andre, Pabala het so 5 jaar terug, het ek en my vrou 'n stukkie grond gekoop, eintlik vir 'n wegbreek. Dis maar vir 'n naweek plekkie wat ons kon gaan wegkry met naweke. Yes. En ons het toe begin vriende en familie oornooi en ons eerste probleem was oorslaapplek. Ons het die huisie was maar baie klein, ons het nie slaapplek gehad van almal nie. En hoe meer ons die familie oorgenooi het, hoe meer het hulle sê maar hulle wil oorslaap ook en hulle wil kuier. Ek het 'n groot familie, ek het 'n groot vriende kring. So ons moes toe nou plan maak en ons het toe met ons tentekamp begin. En toe die vriende en familie se vriende en familie hoor van die tentekamp, toe het hulle begin kom kuier by ons en van daar af het die akkommodasie toe nou maar begin. So die hele ding het begin as gevolg van familiebande en vriende. So dit is presies ons motto is kom maak memories op die plaas. Ons wil hê families moet mekaar kom. Ons is so gejaagde lewe deesdae dat as jy onder die sterre sit en die vuur brand en die bos TV is aan, dan kan jy net memories maak. So dit is die hele idee agter, dis bring jou familie, bring jou vriende, kom kuier 'n bietjie. So dit het begin by die familie wat by mekaar gekom het en hulle tyd saam gespandeer het daar so op die plaas. Dis heeltemal reg, dit is hoe dit begin het. Okay, so waar is Pabala geleë? Pabala is tussen Loerie en Hankie. Ons is so 32 km van Jeffreys af en ons is so 60 km van Port Elizabeth af. Op die pad na Potensie toe, so dit is natuurlik een van die mooiste paaie om te ry. Ons het daai Rolling Hills of Scotland wat aan daai kant van die dorp is. Wat lekker is van P af, as jy 5 uur jou goed gepak het, dan brand jou 4, 6 uur vanaand brand jou 4, wat lekker is. Uit Jeffreys Bay, 'n ongelooflike lekker dag. Trippie, kom uit, ons het 'n restaurant op site. Ons spandeer die dag daarso, hy's oop vir die publiek. Die Gantoesvallei is ongelooflik mooi. So gaan pluk 'n bietjie strawberries die oggend, gaan eet 'n middagete by pad langs, kom eet die aandete by local is lekker ons restaurant op site. So dis 'n lekker dagtrip, oorslaap. Dis net 'n lekker wegbreek, dis waaroor dit gaan. Yeah, and it's nice that I think we'll encourage indoor traveling, not outdoor, out of the country. So this is nice national traveling and just relaxing in the country because of the lockdown. But Heidi, you are responsible for the sales and marketing at Pabala. Please tell us what accommodation and facilities do you offer at Pabala? We have got such a nice spread to offer our domestic markets and also, the international market. We are still waiting for the borders to open because of COVID. But let's get back to the point that we all are battling with at the moment, and that is COVID. COVID gives us, it tells us we need to go out, we need to not be in areas that are congested. Yeah. It needs to be clean and crisp air. Take the children where there are not a lot of people. Don't be in groups or crowds. And that is exactly what Pabala is offering at the moment. We've got a tented bush camp, and the tents are all luxury furnished. So basically, you sleep in a double bed with a nice duvet, and we give you extra blankets, and each of the tents come with its own barbecue, and we even give you a wheelbarrow of wood that you can use. Very safe for the children. Sometimes the game come right through, so you'll be brying your choppy or your borschi, and you'll see, oh well, there goes a giraffe. Oh my goodness. Okay, that was a kudu. And that is what is the beauty and the scenic value of Pabala, is the fact that it is firstly family orientated,
and it provides you the space to actually basically take your family out without having to walk around with sanitizer the whole time. You don't have to wear your gloves because you're in your own tent. Yes. And with the tented bush camp that we have, we also offer a farmyard cottage that is close to the local Islaka restaurant. We have the stone cottage, and we also have our country house. Our country house sleeps up to 12 people. Once again, it's one-sided, it's a clean and safe environment, out of the city, out of congestion, not a lot of people around. And nice playground for kids, eh? And especially for groups, corporate groups can actually use it because it's got 5 bedrooms. Yes, exactly. That's exactly, and especially because it's summer. Also, you want to be outdoors, so it's exciting stuff. But tell us more about the venues at Pabala. The venue, people, I want to build on what Rani have just said. The venue with those Scottish rolling hills. You have to see it to believe it, and that is what I want to invite our people to do. To come out and come stand on that deck, and it's just these rolling hills of green. It feels like you want to take your hand out and touch it. And you know, you still get goosebumps when you actually see it every time. And right at the bottom you can see the giraffe or the buffalo or the kudu or the eland or the impala actually rolling around. And it's just beautiful. And wait until you have that golden hour, that sunset. It's beautiful. We actually do weddings, we do conferencing, we do strategy sessions. The newest buzzword is business bounce back. Hashtag, that is what we do there. We can actually host weddings for up to 100 people. Then they can have their meals and they can have their toast, and there goes one for the bride and one for the groom, and we move those tables and then there's a dance floor. And those that want to have some fresh air, once again, one-sided, clean air, no congestion, a lot of parking with a deck. You can sit on that deck and you can just look. Heidi, you're an excellent storyteller, very descriptive. Ja. Wel weer net, maar as ons weer terug na jou toe. Ons het nou net uit lockdown uitgekom en ons weet almal praat van die toerisme mark wat baie belangrik is in Suid-Afrika, veral hier in die Kulga area waar toerisme so te sê een van die top verdieners is van geld en werkskeppers is. Maar nou hoe die toerisme hoe is die mark getref en veral hoe is Pabala getref met die lockdown en ook nou COVID wat nou nog steeds sy vingers in soveel van ons sake in het. Andre, kom ons begin met die slegte nuus eers. Maart maand, Januarie, Februarie, Maart is stoptye in die Oos-Kaap, stoptye vir Jeffreys Bay. Toe kom COVID, toe sit deure toesluit, fisies van baie besig na eenvoudig niks doen. So daar's nie een toerisme industrie of enige industrie operator wat nie seer gekry het met COVID nie. Ons grootste voorbeeld in die hele Oos-Kaap, en daar moet ons van ons leiers dankie sê. Die laaste 5 jaar was die Oos-Kaap bemark as 'n besoekers destination. Wat beteken domestic destination? Wat beteken ouens wat in Suid-Afrika bly, kom Oos-Kaap toe, kom kyk wat ons doen hier, so kom kuier vir ons. En dit het begin voordele trek en dit het ons gered na COVID. Want as jy oor die Stormsrivierbrug ry, is dit uit en uit oor see se inbound toeriste wat daai organisasies aan die lewe hou. En hulle kry baie swaar. Jeffreys Bay gaan dit baie goed mee. Ons het 'n domestic market, ons local outjies kom naweke uit. Deur die week natuurlik is daar geen trou. Daar's geen vakansiegangers nie, maar die domestic market beweeg rond op naweke. So ja, ons is besig om weer op te tel. Ons is nie waar ons moet wees nie. Ons gaan seker eers volgende jaar wees waar ons wees. Ons sien uit na baie goeie Desember. Dit lyk baie goed as ek na die akkommodasie kollegas van my praat. Die meeste van die ouens is klaar vol bespreek vir Desember. So dit kan ons net in 'n goeie vooruitsig stel. Dit kan ons net positief kry. So ek is baie positief oor 2021. Ons moet nou net 2020 klaar kry. Dat ons kan begin met 2021. So nou, wat se aanpassings moes julle doen met COVID-19 in gedagte? Wel, higiëne is natuurlik ook, ons almal doen klaar higiëne, maar natuurlik ons is baie versigtig en baie pertinent en detail georiënteerd op higiëne. Ons moes ons bemarking verander. Waar jou veral die feit, soos Heidi klaar gesê het, alles wat sleg is vir COVID is goed vir Pabala. Distansiering van mekaar, higiëne, crisp air, outdoors, kom raak gesond, kry 'n bietjie vasasem. Jy kan nie jou kinders na 'n movie house te stuur in die mall nie. Dis nie regte ding om te doen nie. Maar hy kan in die bos kom speel. So ons probeer ons bemarking nou maar net
fokus op juist wat tot voordeel van corona is, of tot voordeel van die persoon is om nie corona te kry nie. So die bemarking het verander, maar oor die algemeen die belangrikste nou is ons moes, dis 'n working farm as ek die Engelse woorde kan gebruik. Ja. Ons moes ons diere na kyk, dit het stop nie, dit moet gevoer word, dat veeartse moet uitkom, die normale boerdery benodigdhede het nog steeds aangegaan. Dis net die toerisme gedeelte self wat die hekke gesluit het natuurlik. Hy het nog vroeër gepraat van die verskillende diere wat op die plaas is. Ons het nog vroeër ook gesels oor die haie hier rondom St. Francis en ook op die Kaapse kus. Maar daar is niks gevaarlike diere op Pabala wat mense kan seermaak of wat hulle oor hoef te worry nie. Dit vir jou sleg, dis enige wilde dier is gevaarlik. Nee, kom ons sê vir jou so wat die hele idee is Addo is 'n geweldige groot trekpleister vir ons oorseese mark en vir ons domestic market natuurlik, maar dis die groot 5. So jy kan nie jou karretjie klim gaan rondloop nie. Dit is jy kan nie soos hulle sê jy kan nie die stof proe nie. Op 'n baan doen ons die spesies wat jy nie in Addo gaan sien nie. So ons het jy sal my nie glo nie, maar daar's nie kanoper in Addo nie. Ons het die bergkwag teelprogram wat ons hanteer. Ons het nyalas, ons het seibels, ons het verskillende kleurvariante wat natuurlik die swart impala is, die goue blou wildebeeste. So ons sê jy moet Addo toe gaan, want dis waar die groot 5 is. Maar Addo is nie 'n 5-dae destination nie. Kom kyk so 2 hande by ons en dan gaan ons vir jou diere wys wat jy nie gaan sien in Addo nie. Yes. En omdat ons nie gevaarlike diere aanhou nie, hulle is van verskillende kampe, so ons gaan vir jou raad gee waar jy kan loop en nie kan loop nie. Kan jy wel op ons plaas rondloop. Ons het nie gemerkte voetpaadjies nie, want as jy soos jouself weet, as jy 2 keer dieselfde voetpaadjie geloop het, bly jou reuk agter, so die 3de keer wat jy hom loop, gaan jy nie diere sien nie. Ons rangers weet waar die diere, hulle trek self rond, so hulle weet waar die diere is, so hulle sal vir jou kan advies gee watter paadjies om te loop om uit te kom. Heidi, we saw that the president last week announced that more countries can now come to South Africa. So countries like Brazil, the US are now announced to come. The COVID restrictions are getting easier and easier. So how has booking been looking like? Can you see an increase now that the borders are officially opened and the tourism industry is almost getting back to normal, if there is normal? Well, I guess the normal is not the normal that we've known last year and this year, January, when everything changed in March. So the normal that we know will never be that normal again. However, we can say that we have seen an increase in domestic tourism. The people that are in towns actually now do go outdoors. They do experience and they do adventures in and around their cities. They do travel about 2 hours to go out, have a nice little brunch somewhere, take the kids out to do something and then go back home. So definitely we have seen an increase in that. And as Bernie have just mentioned, you know, our December is looking very good. He was very pessimistic in July and he said, you know, we're going to have a very difficult December. And it actually changed, believe it or not, between the last week of August and September. It totally twisted around. And our weekends are full. People need to book in advance now because unfortunately, you know, we've got the millennials that are hanging out there and couching. And they are the type of product that goes, oh, I've got to get my friends and we've got to go out this weekend. And that is Friday morning. Friday afternoon, they want to have a place to go. But I've got news for them, guys. Places in and around the cities where you want to go is full on weekends. So you need to at least make that decision on a Wednesday. Otherwise, you're not going to get space. Unless you actually want to do an adventure, unless you want to do a game drive, or you want to go canoeing, or you want to go bungee jumping, or if you want to go and do something other than the norm. And we also offer all of that. Ja, net voordat ons groet, hoe lyk die toekomsplanne daar by Pabala? Wat kan mense nog na uitsien? Miskien goed wat julle aan die werk is vir die nuwe jaar. André, ons het eintlik al klaar begin met ons nuwe projekte. En dit is natuurlik die honey tasting wat ons redelik baie goeie terugvoer op kry. Ons is kommersiële baie boere, omdat ons 'n reservaat het ons 200 korwe wat op die plaas is. En ons het begin met 'n honey tasting, amper dieselfde as wat 'n wynproe is. Ons het met die heuningproe begin, honey tasting. En jy kry verskillende soorte heuning wat verskillende smake het, verskillende teksture het, verskillende kleure het. En saam met dit gaan 'n 3-gang maaltyd, voorgereg, hoofgereg en nagereg. Dis tussen 2 en 2,5 ure wat ons vir jou besig hou.
En as jy daar klaar is, kan jy begin byboer, ek beloof vir jou. So dis 'n geweldige lekker, Elting is 'n lekker groepsprojek wat ons hanteer. So ons wil graag die luisteraars uitnooi, kom toets ons 'n bietjie, kom proe 'n bietjie hierin. Yes. Dis iets besonders. For those that were listening to the interview and would now want to start booking in advance before the weekend, how can we get hold of you? What contact information can you give us? The world has gone digital, as everybody knows. Everything is done on social media and so forth. And that is why we have a website where you can actually do online bookings and you can pay with your credit card. Right there, you've got the space, it synchronizes with our calendar and your space is booked. If people don't want to use online bookings, they can always call our office or they can email us. Our email is info@pabalaprivatenaturereserve.co.za, or they could call us, and I'm going to give them a mobile number that they could use. It's 064 751 3219, and they can even WhatsApp us and we'll be able to help them. On that same number? On the same number. If I can repeat it again, 064 751 3219. And the website, if you search it on Google, you get Pabala Private Nature Reserve. Correct, yes. Pabala Private Nature Reserve. And everything is listed there. All of our adventures, all of our accommodation, a full calendar, and it's safe. It's really safe booking process. So it's really trustworthy. Awesome stuff. Baie dankie Heidi, baie dankie weer net. Ons gaan al die besonderhede gaan ons ook sommer so op ons Facebook bladsy post. Dit was lekker om vandag met julle te gesels dat ons nou 'n bietjie meer oor Pabala uitgevind het. Baie dankie vir julle ondersteuning, selfs met die radio Wernig van die begin af. Ons waardeer dit en baie dankie vir die inligting wat julle vanoggend met ons kom deel het. Andre, Nancy, thanks for the invite again and enjoy your day. Baie dankie. So it's 7 minutes to 9. When we come back, it's time for the news, and then Nancy and myself will still say goodbye. Yes. So stay tuned. We'll be back now.